So, we quantum mechanics, relativistic quantum mechanics, and discuss on. So, clean Jordan equation, clean Jordan equation, different postulate, drawback, and discuss. Main clean Jordan equation drawback negative energy in the terminology. Energy in the negative energy state condition clean Jordan equation observe. From clean Jordan equation case and other drawbacks overcome introduce Dirac in the equations. So, we will discuss Dirac equations. Okay? Dirac equation that's different properties we will discuss. Clean Jordan equation the probability density we got it as probability from Clean Jordan equation. The probability density rho of RT equal to 1 by 2mc square, okay, psi star I h cross dou psi by dou t plus psi into minus I h cross dou psi by dou t psi star. Okay, so this is the probability density which can be either written as 2mc square. This is I h cross dou psi by dou t in terms of psi h cross e psi plus psi e formula. So that is equal to e by 2mc square can be written as in terms of psi square. Okay, actually in the area psi star psi plus psi star, so it can be written as psi all square and formula. So this is probability density. So probability density negative energy and value negative energy state the probability density also getting to negative. Okay, so basic clean Jordan equation case clean Jordan equation rho RT it will get negative if the electric field is, so rho RT will be tends to negative if energy will negative means, okay, energy negative anagil rho RT which will be also negative terms. So clean Jordan equation Dirac in the case of the crisis overcome already as in KG equation, that is clean Jordan equation, we have basic energy in the form. So basic energy equation can be represented as E equal to plus or minus P square C square plus M square C raised to 4 raised to 1 by 2. Okay, where E in the classical form E equal to plus or minus P square C square plus M square C raised to 4 1 by 2 is classical representation. This is in terms of quantum mechanical term represent we can introduce I h cross by dou psi by dou t and P equal to minus I h cross delta. Okay, P is the momentum, E is the energy. So this equation, this form we equation substitute. This equation can be represented as, okay, this equation E in the equation can be written as I h cross, which is working on a function dou psi by dou psi of RT divided by dou t which is equal to plus or minus E square delta square plus M square C raised to 4 raised to 1 by 2 psi of RT.
സോ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു 4 റേസ് ടു 1/2 എന്നുള്ളതിന് ഈ സൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഫോമിൽ അതിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ഓഫ് ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ്, സോ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. സോ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്താണ്? പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു 4 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോമിൽ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു വാല്യൂവിന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഐദർ എന്താണ് നെഗറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവോ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറാക് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Dirac has represented this one. This equation can be represented in terms of C into alpha x px alpha y py plus alpha z pz plus beta mc എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂഷൻ ആണ്. ഇതിന് എവിടുന്നാണ് ഒറിജിൻ എന്നൊന്നുമില്ല. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഡിറാക് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു ഫോർമുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? വിച്ച് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഈ ഒരു ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് അവർ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, so we take the form p square c square plus m square c raised to 4 is equal to c into alpha x px alpha into y alpha y py plus alpha z pz plus beta mc the whole square raised to. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിറാക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് which has some property. Okay, either we can say that. So it has some property in alpha x square equal to alpha y square ആണ്, which is equal to alpha z square is equal to beta equal to 1. So ഇതാണ് one of the property എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ വൈ പ്ലസ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ എക്സ് which is equal to alpha y alpha z plus alpha z alpha y which is equal to alpha z alpha x plus alpha x alpha z is equal to 0. Okay, that means alpha x എന്ന് പറയുന്നതാണ് it is following anti commutating property എന്ന് പറയാം. Okay, anti commutating property ആണ് കാണിക്കുന്നത്. So similarly we can see one more thing, alpha x beta plus beta alpha alpha x which is equal to alpha y beta beta alpha y. Okay, it's equal to alpha z beta plus beta alpha z. Okay, then this is equal to 0. So alpha z and beta z are anti-commutating pair എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so we have different alpha, right? Alphas and beta are anti-commutating pair in pair എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു തേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാം. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ള അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ വൈ ബീറ്റ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് ഡിറാക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്തരമുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറാക്ക് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയറിൽ പെട്ടതാണ് പോളി സ്പിൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ പോളി സ്പിൻ മെട്രിക്സുമായിട്ട് ഇതിനൊരു സിമിലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡിറാക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റിൽ തന്നെയാണ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിറാക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ആൽഫ എക്സ് പി എക്സ്
plus alpha y py plus alpha z pz plus beta mc. Okay, so here form നമുക്ക് ഈ ഫോമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ദ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഡിറാക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ഓക്കെ, ഡിറാക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് E is equal to H is equal to C into E is equal to plus or minus C into alpha dot P, okay, plus beta mc square. Okay, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറാക് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അഗൈൻ റീറൈറ്റിംഗ് ദ സെയിം, C into alpha dot P beta mc square. Okay, സോ ഇതിനെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്നാണ് പറയാം. സോ ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പ്രകാരം ഡോ psi ഓഫ് ആർ ടി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയുള്ള ഇക്വേഷൻ which can be written as minus IH cross C into del P ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, IH cross delta എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് IH cross delta എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. psi of RT plus beta MC square psi of RT എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. Okay, so this take the form, so E equal to the Hamiltonian is corresponding E equal to H. Okay, the Hamiltonian will be can be written as like this. So IH cross dou psi RT by dou T, which is equal to minus IH cross C into del alpha dot delta psi of RT plus beta MC square psi of RT. Okay, this equation we can consider as the fifth equation, and this one is the sixth equation, and this equation, the sixth equation is called Dirac relativistic equation എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, Dirac's relativistic equation. Okay, okay, so ഇന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറാക് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിറാക്കിൻ്റെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോവാരിയന്റ് ഫോം ഓഫ് ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കോവാരിയന്റ് ഫോം ഓഫ് ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ, നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോവാരിയന്റ് ഫോം എന്നുള്ളത്. സോ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോവാരിയന്റ് ഫോമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ ആ ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, ഓക്കെ, Dirac relativistic equation, okay, relativistic equation can be represented as I H cross dou psi by dou T, which is equal to minus I C H cross alpha dot delta psi plus beta MC square psi എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ ബൈ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബീറ്റ ബൈ സി എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ വി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ബീറ്റ ബൈ സി എച്ച് ക്രോസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി, ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു we will be getting minus I C H cross
beta divided by ch cross del dot alpha dot delta into psi plus beta square mc square by ch cross psi എന്നതാണ്. Okay, so if that's so, then we can say that this equation can be ഒന്ന് rearrange ചെയ്താൽ ib എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ib delta dot alpha dot delta psi plus I beta by c dou psi by dou t, which minus mc by h cross psi equal to 0. Okay, so with this we'll take the seventh equation in this series. Okay, seventh equation has been represented like this. Then we can reduce to this form. If you put a summation over here where mu equal to 1 to 3, then alpha mu dou psi by dou x mu plus I beta by c dou psi by dou t minus mc by h cross psi, which is equal to 0. So what we have done is that alpha's value is vary from mu equal to 1 to 3. So we put a summation over here so that we can consider all the different vectors. As we know, x1 means x1, x2, x3, then xt is there, right? So we have a 4 vectors can be denoted there. So in order to represent in that form, we just put mu equal to 1 here. Okay, mu equal to 1 to 3. So we just take the form corresponding to that. So we have a x1, x2, x3, x4 as a different coordinates value. So we introduce a new matrix here. Okay, so introducing a new matrix here. So one of the important factor is that alpha mu cannot be a number. Okay, so alpha mu cannot be a number, it will be always a some matrix. So it will be a matrix of, already we have said it can be either a matrix of polymetric, it's a 2 by 2 matrix as we know. So it can be a matrix of that kind. So Dirac has introduced a very different matrix from polymetrics. So there is a combination of polymetrics also within that anyway we will discuss. One thing you want to note is that here the beta and the alpha and these quantities will be some matrix quantity, it won't be a particular number. So we will be having a matrix corresponding to that each number. So here we introducing a new matrix. Okay, in order to compensate the same, so we introduce a new matrix called gamma here. Okay, so gamma k is actually minus I beta alpha k. So why okay or mu? Okay, mu equal to 1, 2, 3, and the fourth, that is gamma 4, will be equal to beta. As we know, in the 4 vectors x1, x2, x3, x4 will be the time one, right? ICT we normally represent, so x4 will be equal to ICT. So in that, like here gamma 4 will be equal to beta in that case. So where alpha 1, alpha 2, alpha 3 is there, then gamma 4 will be the fourth quantity, will be its beta. So if you just simply represent it in this form, so we'll have alpha 1, alpha 2, alpha 3, then beta as the 4 coordinate, or like alpha x, alpha y, alpha z, then beta as the quantity. Okay, so with that, if you just go with the equation with that form, minus sigma mu equal to 1 to 3 gamma k dou psi by dou x mu, sorry, again I am putting k mu here also, it should be mu, right? Okay, gamma mu, okay, dou x mu minus gamma 4, that is beta, right? IC dou psi by dou t, which is equal, sorry, which is minus mc by h cross psi, which is equal to 0. So this is our 10th equation. So our 9th equation is this one. Okay, so we have 4 vectors, right?
So we have 4 component vectors, we already understand. So that is, we have 4 vector with x as mu with component we have x1, x2, x3 and x4, which is equal to ix0. Normally we will represent as ict normally, right? So here mu okay. So sometimes you will see that mu will be equal to, instead of mu you can see also k, okay, like xk, x mu, gamma mu, like that. So anyway, here we got equation. If you putting that equation to the above one, so we'll have the 10th equation. Okay, the 10th equation becomes, we'll get in terms of mu equal to 1 to 4. Okay, gamma mu dou by dou x mu plus mc by h cross, okay, which is into psi of rt, which is equal to 0. So here we got a form that it is representing in terms of a summation term of, okay. So where gamma u we introduced it, which is actually what is minus I beta alpha k, sorry, alpha mu. So we are able to represent the entire equation, that is in their Dirac relativistic equation, in terms of a covariant form. How do we represent a covariant form? According to Einstein rule, if you are able to represent a term in summation, we can either represent in covariant form as well. So the covariant form will be gamma mu dou mu plus k, okay, plus k psi of rt. So here k is equal, so this is equal to 0, okay. Here k is equal to mc by h cross, okay. So how do we represent this dou u? So according to Einstein rule, if we can represent the equation by summation and differentiation by summation, so then this can be represented in terms of a covariant form. That's we represented as gamma mu dou mu plus k, where k is mc by h cross. So this equation is called the covariant form, okay, covariant form of Dirac equation, okay. So what we have tried to understood in the last these two sessions, we just try to identify what is Dirac relativistic equation. So we derived from the basic equation of energy, E equal to plus or minus p square c square plus m square c raised to 4 raised to 1 by 2. From that equation we are able to derive a Dirac's relativistic equation. For that he has introduced two parameters, especially alpha x and p beta x. So energy represented in that terms. From that terms we are able to, it has some few property. With that we are able to identify what is a Dirac relativistic equation. So that is we found out from the Dirac relativistic equation, we try to find the covariant form of that. For covariant form of that, we try to introduce a new matrix. We already said that alpha x and beta is representing not a number, it's a matrix. So we introduce another new matrix, that is called gamma, so which gives a combination of minus I beta alpha. So we just try to introduce that, then we substituted the same in the equation. With that equation we are able to identify that the values, the covariant form of the Dirac equation as gamma mu dou mu plus k psi of rt equal to 0, where k equal to mc by h cross. So okay, that's all about this lecture. So we'll have more about the Dirac equation on the next coming lectures.